Hello everybody. Today we will start to discuss chapter 3, which is the sounds of the language. First of all, we will start to define the word linguistics. شو معنى كلمة linguistics أصلاً؟ It's the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. هي عبارة عن دراسة علمية للغة وقواعدها وتراكيبها, including the study وتتضمن دراسة grammar, syntax, and phonetics. The specific branches of linguistics include في عنا بعض التفرعات لهذا التخصص, which is sociolinguistics and the dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics. In this chapter, we will study how the phonetic symbols are used to represent both of the consonant and the vowel sounds of English words. طبعا من المعروف أن اللغة الإنجليزية تتكون من consonants and vowels, وهي حروف صحيحة وحروف العلة. لذلك في هذا التشابتر رح ندرس رموز اللغة الصوتية لكتابة الكلمات لغة الإنجليزية. أيضا رح ندرس what the physical aspects of the human vocal tract are involved in the production of these sounds. رح ندرس كمان بعض الخصائص الفيزيائية الموجودة بالvocal tract بالنسبة للhuman to involve this production, حتى إنه لنتعرف كيفية يتم إنتاج هذا الصوت بالطريقة الصحيحة. First of all, phonetics. What is phonetics? Phonetics, which is the general study of the characteristics of speech sounds, وهي دراسة عامة لخصائص الكلمات الإنجليزية أو الأصوات الإنجليزية التي يتم التحدث بها. هلا under this stage of phonetics, تحت الستيج اوف phonetics بندرس 3 أشياء كتير رئيسية وكتير هامة, اللي هي articulatory phonetics, اللي هي the study of how speech sounds are made or articulated. رح ندرس إنه كيفية يتم إنتاج هذا الصوت وما هي الطريقة الصحيحة بطريقة التعبير اللفظي الصحيح لهذه الأصوات. ورح ندرس كمان اللي هي acquisitive phonetics, اللي هي the study that deals with the physical properties of speech as sound waves in the air. يعني رح ندرس كمان إنه بعض الخصائص الفيزيائية الأولية لإنتاج الأصوات وكيف يتم انتقالها كأمواج في الهواء. ورح ندرس كمان الأوديتوري phonetics اللي بسموها طبعا كمصطلح آخر البرسبتوال phonetics, اللي هي the study that deals with the perceptions via the ear of speech sound, كيف يتم انتقال أو إدراك الصوت بواسطة الأذن وطريقة التعبير الصوتي باستخدام هذه الأصوات. هلا كمان رح ندرس اليوم اللي هي الفويس and the voiceless sounds. هلا من المعروف مثل ما حكيت بداية إنه اللغة الإنجليزية تحتوي على voice and voiceless sounds, اللي هي consonants and vowels, ويتم تقسيمها إلى أصوات voice and voiceless. كمان لمرحلة متقدمة كفونيتكس كفونولوجي رح نصير نستخدم كسيمبلز كرموز إن نعبر عن الصوت اللي بيكون voiced ب plus voice, ورح نعبر عن الvoiceless ب minus voice. رح نكمل بلشنا إنه in articulatory phonetics we study how sounds are produced using complex oral equipment. هلا من المعروف إن إحنا بنستخدم أعضاء بالوجه, أعضاء بوجهنا أو أعضاء كمان حتى من الداخل لما إحنا ننتج أصلا صوت, فبيسموها in English اللي هي complex oral equipment, كمعدات صوتية فموية أو بالوجه مثل ما حكيت إنه من خلالها بيتم إنتاج الصوت. هلا طب حكيت انا شيء عن voice عن voiceless, طب شو يعني اصلا voice and voiceless؟ هلا بتصير هاي المرحله انه the air pushed out by the lungs up through the trachea or windpipe to the larynx. هلا شو بحكي لك كيف يعني انه انا صوت عندي مع هواء او صوت مع حركه, صوت بدون حركه, كيف يعني اصلا؟ هلا بحكي لك انه ببلش انه الصوت يدفع من خلال اللانكس, بيطلع الهواء من الرئتين, بيمشي خلال الترايكا طبعا اللي هي القصبة الهوائية باللغة العربية أو بسموها الويند بايب in English, بتخرج من خلال الحنجرة. بهاي الطريقة شو عم بيصير معنا؟ شو بيصير جويت هاي الحنجرة؟ إنه inside the larynx are your vocal folds or vocal cords. هلا في عنا جويت الحنجرة ما يسمى بالأحبال الصوتية in English vocal cords or folds, both of them are correct. هلا the vocal folds take two positions. هلا لما أنا أحكي شو بصير عندي بالأحبال الصوتية؟ بتاخد عندي وضعيتين اللي هن الvoiceless sounds وبيطلع عندي voice sounds.
كيف يعني voiceless sounds؟ بحكي لك the sounds produced when the vocal folds are spread apart. So the air from the lungs passes between the unitems such as الص and ف. هاي الساوندز تعتبر voiceless in English. لم يتم أي حركة بالحبال الصوتية. لكن الشق الثاني أو السكند بوزيشن اللي بتاخده كمان الأحبال الصوتية اللي هو شو عنا الفويس ساوند إنه the sounds produced when the vocal folds are drawn together. تلتقي الأحبال الصوتية مع بعضها البعض نتيجة اهتزاز. مين اللي خلاها تهتز؟ حكينا إنه pushed out في عندي air خرج من اللنجز خلى الأحبال الصوتية drawn together. So the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through. خلي الهواء اللي خرج من خلاله مثل ما حكيت حرك الأحبال الصوتية نتج عنها صوت creating a vibration effect such as ز and ذ. فبنوصل لهاي المرحلة إنه شو يعني voiceless وشو يعني voice؟ يعني إذا صار في عندي vibrated for the vocal folds بينتج عندي صوت voice. إذا لم يتم يعني باللغة العربية يعني إذا الهواء المندفع من الأحبال الصوتية اللي من خلال اللوركس من خلال الحنجرة حرك الأحبال الصوتية رح ينتج عندي صوت بيكون voice. إذا لم يتم هناك حركة رح يكون في عندي صوت لكنه voiceless بدون أي حركة للأحبال الصوتية. In order to know the difference between the voice and the voiceless sound, try to do these two tricks. هلا بالعادة بيتم فحص الأحبال الصوتية حتى إنك تفهم علي أصلا أنا شو قصدي بإشي تحرك أو إشي ما تحرك. Place a finger tap gently on the top of your Adam's apple. طبعا Adam's apple من المعروف انها بتكون عندي بالحنجرة على الأغلب. Then produce the or the. يعني بضع إيدي على الآدمز أبل بجرب أحكي the or the. You will feel some vibration. رح تحس ببعض الاهتزاز because these are voiced. ليش؟ لأن هاي الأصوات تعتبر voiced عشان هيك صار في عندي حركة للحبال الصوتية. But the sounds such as s and the. Keep your fingers on the Adam's apple and start to produce s, fa. You will not feel that vibration because they are voiceless. ما رح أحس بأي اهتزاز بالأحبال الصوتية لأنهم أصلا هن شو voiceless. Put a finger on each ear. هلا نحط إيدينا وين؟ على الإيدين على إيدينا and produce ز ذ. You will hear some vibration حتى بالإير حتى بالأذن بتحسي بهذا الvibration because they are voiced. ليش؟ لأنهم كمان voiced. But the sounds such as sa or fa, you will not hear that vibration because they are voiceless. First of all مثل ما حكيت رح نبلش بندرس بشغلتين كثير مهمات بالنسبة للlinguistics إنه بندرس ال place of articulation ورح ندرس ال manner of articulation. ال place of articulation اللي هو المكان اللي أنا من خلاله بقوم بإنتاج هذا الصوت. First, when you produce any sound, the air passes through the larynx. مثل ما حكينا بنتج أي صوت بيطلع عندي air بيخرج من اللانجز including the vocal. طبعا عندنا إيش including the vocal folds مثل ما حكيت الهواء بيخرج بيحرك الأحبال الصوتية then comes up and out through the mouth or the nose. هلا مثل ما نحن عارفين أنا بحكي بخرج صوت أو هواء بيخرج من اللانجز بيطلع عندي من الحنجرة بيوصل للأحبال الصوتية للفوكال فولدز. هلا الهواء إما بيطلع من الماوث أو بيطلع من النوز اللي هم اللي كمان شوي رح نيجي عليهم كمان رح نعرف إنه الهواء إذا طلع من خلال النوز رح نسميه nasal cavity وإذا طلع من خلال الماوث رح نسميه oral cavity. Most consonant sounds are produced by using tongue and other parts of the mouth. هلا من المعروف بحكي لك اذا بدك تحكي حرف صحيح باللغه الانجليزيه انت رح تستعملي اللسان رح نستعمل لساننا ورح نستعمل بعض الاجزاء من الماوث اللي هي شو بنسميها construct the shape of the oral cavity through which the air is passing. من خلال طبعا ايش عندي خلال حركه مرور الهواء. يعني بالكونسونانتس عاده او بشكل عام هواء بيطلع من خلال اللونجز لكن بحكي لك بهاي الحالات الكونسونانتس انا بستخدم لساني وبستخدم بعض الاعضاء الموجوده في الفم. The place of articulation sound. شو يعني place of articulation? Place of articulation هي the location inside the mouth inside the mouth at which the constriction takes place where the sound is articulated اللي هو مكان إنشاء الصوت مكان خروج الصوت. What do we mean by constriction?
بحكي لك constriction when the tongue and other parts of the mouth come close to each other in order to make a certain type or a certain shape of the oral cavity and produce the sound. هلا من المعروف أنا بكون أحكي بالوضع الطبيعي، أنا بحرك تمي بوضعيات كتير مختلفة، إما بمد تمي أو مثلا بعمله راوندد. بهاي الحالة بحكي لك هذا هو الكونستركشن، إنك أنت بتغيري بشكل الفم، بتغيري بشيء، بتطلعي الهواء مرة من الفم، مرة من النوز. هاي هو اللي اسمه constriction، هذا هو اسمه a place of articulation. In order to be able to describe the place of articulation of most consonant sounds, we should study first the parts of the oral cavity. هسا عشان نوضح أكثر رح ندرس التجويف الفموي اللي هو oral cavity which are crucially involved in the speech production. We should keep the voiceless distinction in mind. لو بدك هيك طبعا رح ندرس مكان خروج الصوت، رح ندرس التجويف الفموي، لكن رح نضلنا حاطين بعين الاعتبار اللي حكيناه عن الفويس والvoiceless sounds. We should begin using the symbols of the phonetic alphabet for specific sounds اللي هي I, P, A. رح نبلش هلا. we should enclose those symbols within brackets. هلا من المعروف انه احنا بنكتب sounds، ما عم بكتب احرف. انا باللينغويستكس خرجت عن الالفابتس، خرجت عن تقويمات الالفابت، خرجت عن اني اكتب باحرف، انا عم بكتب sounds يتم لفظها. لذلك بيتم استخدام brackets حتى يبين للناس او يبين للقارئ انك انت عم تكتبي sounds، ما عم تكتبي احرف، ما عم تكتبي alphabets. So here we have the oral cavity there, which is the oral cavity. من السايد تبع الماوث بنسميه oral cavity، السايد تبع النوز يسمى بالنasal cavity. Let's start. Here we have the front teeth، الأسنان الأمامية. Here we have the alveolar ridge. And here we have a blade. We have a front and the middle and the back of the tongue. هون هو اللسان الtongue. We have a front, middle and the back اللي هو بداية اللسان، وسط اللسان and والوضعية الخلفية. Here we have the larynx. اللارynx اللي هي شو حكينا اللي هي الحنجرة. هلا بالنسبة للحنجرة فيها vocal cords، حكينا vocal cords or folds اللي هي الأحبال الصوتية، وعندنا الجلوتس اللي هي the space between the vocal cords، المسافة بين الأحبال الصوتية تسمى الجلوتس. Here we have the uvula. As I said, there we have the nasal cavity. We have a hard and the soft اللي هي بنسميها البالاتال. جايين عليه رح ندرسه إن شاء الله للأمام. هلا رح نبلش بالfirst place of articulation which is the bilabials. Bilabials which is the sound that are formed using both bi اللي هي upper and the lower lips which is the labia. طبعا these words firstly it's a Latin word. So bi which means upper and labia which means lower lip. بوضعية البايلابيالز أنا بستخدم الشفة العلوية والشفة السفلية حتى يتم إنتاج الصوت. For example, the initial sounds in the word pat, bat, and mat. They are represented by the symbol pa, which is voiceless. We have no vibration there. Ba and ma, they are voiced. We have what? We have a vibration for the vocal cords here. The sound wa at the beginning of way, walk, and will. Here we use upper and lower lip but in different positions. يعني منهم كانت الشفايف منبسطة، منهم كانت عندي شفايف rounded such as wa. We have a labiodentals. Labiodentals, this is the second place of articulation too. The sounds that are formed with the upper teeth and the lower lip. بهاي الوضعية احنا عم نستخدم الأسنان العلوية مع الشفة السفلية. For example, the initial sounds of the words fat and vat. And the final sounds of the words such as safe and save. They are represented by the symbol fa, which is voiceless, and va, which is voiced. Hello, we have an important note here. The final sound in the word cough and the initial sound in photo. هلا بدنا نلاحظ شغله وبدي برجع بكرر عليها كمان مره، انه احنا عم نتعامل مع sounds، ما عم نتعامل مع احرف alphabets مكتوبه. يعني انا بس اجي اكتب كلمه cough in sounds بترجم الفا here GH. It's not written as a GH, we write it as a fa. يعني voiceless consonant.
And the same in the word photo, we do not write ph. يعني ما بعتبر مثلا انه البي consonant والاتش consonant، no، بنعتبرهم sound واحد اللي هو الفا which is voiceless sound. بحكي لك هون important note انه ignore the spelling of the word while you are using the phonetic symbols. بنعمل ignore، بنتجاهل الكتابة للكلمات. احنا عم نكتب phonetic symbols، عم بكتب رموز، عم بكتب أصوات. The third place of articulation, which is the dentals, the sounds that are formed with the tongue tip behind the upper front teeth. هذا المكان وين بيكون؟ الحرف بيطلع من خلال التونج tip، رأس اللسان، يوضع خلف الأسنان الأمامية الخلفية. They are represented by the symbol th and the. Th, which is a voiceless dental sound, the, which is a voiced dental sound. Voiceless dental يعني this sound is represented by the symbol th. طبعا الثا لها اسم بالانجلش بنسميها theta، هذا السيمبل يطلق عليه اسم theta. The initial sound of thin, the final sound of bath. Those are examples for what? For the theta اللي هي voiceless dental sound. The first and the last sounds in the phrases such as three and teeth. Three here, we have what? Three here we have a theta, and here we have theta اللي هي voiceless محكينا dental sound. Voiced dental, this sound is represented by the symbol the, usually called طبعا اللي بنسميها إذ in English. These sound also voiced dental sound. For example, the initial sound of a common words like the, there, then, and thus. The middle consonant in feather. The final sound of baths. في عنا هلا كمان ال place of articulation اللي هو interdentals is sometimes used for the previous sounds. طبعا للأصوات اللي هلا حكيت عنها اللي هي الثيتا والإذ when they are pronounced with the tongue between the upper and the lower teeth. طبعا نلاحظ على حالنا لما أنا أحكي بالدنتلز سواء كانت voiced or voiceless أغلب الأوقات بتكون interdental. شو يعني interdental؟ يعني اللي بلفظها من خلال ال upper and the lower teeth. the th يعني بخرج التip of the tongue بتطلع من بين الأسنان السفلية والأسنان العلوية. Now to talk about the fourth place of articulation, which is the alveolar. The sounds that are formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge. بنستخدم فيها ايش؟ عنا بنستخدم الجزء الامامي من اللسان مع الالفيلر ريدج اللي هي مع الحفه او المكان ما فرجيتكم بالاورال كافيتي، موقع الالفيلر ريدج مع ايش؟ مع المقدمه الاماميه للسان. The alveolar ridge is the rough bony ridge immediately behind and above the upper teeth. هذا هو موقعها وين؟ مثل ما فرجيتكم بالاورال كافيتي قبل شوي. أمثلة على الالفيلرز اللي هن the initial sound and tub, deb, sit, zoo, and not. The symbols for these sounds مثل تا, دا, سا, زا, نا, تا, سا اللي بعتبرهم voiceless alveolars. دا, زا, نا are voiced alveolars. An important note here, the spelling of the words is misleading, so be careful. بحكي لك طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي انه احنا ما عم نعتمد على spelling، احنا عم نعتمد على sounds، على كتابة صوتية باستخدام square brackets. Examples. For example, the final sounds of the words bus and buzz has to be sa and za respectively, but the final sound of the words raise has to be za, and the initial sounds of the words not and not has to be na despite the different spelling. يعني أنا عم بعتمد ممكن إنهم يطلعوا بعض الكلمات مثل هدول الكلمات مثل buzz بس ممكن إن نعتبرهم إن بيطلعوا كلمات كثير قريبين مع بعض بالكتابة الصوتية، لكن ككتابة بالألفابت they are totally different. Other alveolars in English such as the la sound اللي طبعا عنا the initial sound of lab and let. ra sound the initial sound of right and right. See you next time in the next lecture.